We are living in a historic moment. The development of the 2030 Agenda has called the global community to action. Constructive dialogues and transformational partnerships involving the private sector are driving unprecedented initiatives. In Latin America, more than 1,400 businesses in 10 countries have been blazing the way to greater profits and productivity while promoting gender equality, proving that financial gain and social responsibility are not mutually exclusive. So what do these diverse companies have in common? The Gender Equality Seal. Since 2007, private and public companies throughout Latin America and the Caribbean have joined forces with the region's governments and the United Nations Development Programme to transform their internal management systems through the process of Gender Equality Seal certification. Consider the following facts. Only half of women around the world participate in the workforce as compared to 77% of men. Women's livelihoods remain concentrated in the informal labour market. As of 2012, half of the world's working women were in vulnerable employment, often in poorly paid, insecure and hazardous jobs with no labour rights or social protection. Women in rural paid work are more likely than men to have part-time, seasonal and low-paid jobs. The proportion of women managers has increased over the last 20 years, but only 5% of the CEOs of the world's largest corporations are women. Occupational segregation and gender wage gaps persist in all regions. Globally, women's average wages are between 4 and 36% less than men's, with the gap widening in absolute terms for higher-earning women. The Gender Equality Seal certification program helps companies identify and eliminate bias or practices that might create barriers to equality. Some call it a restructuring of the corporate DNA, a transformation of human resources management systems in order to foster a more equal and inclusive labour market. As part of the process to earn a gender seal, companies must examine and create measures to improve 6 critical areas. Increasing respect and recognition for women's work. Increasing women's roles in decision-making in middle and upper management positions. Increasing and strengthening the roles of women in more dynamic sectors of the economy. Eliminating salary gaps. Creating and implementing policies to enhance work-life balance. Creating and implementing policies to prevent and sanction sexual harassment in the workplace. Here's a glimpse of actions companies have taken in the search for equality. Hiring and advancing women in historically masculine sectors, such as the concrete and mining industries. Mentoring women to ensure the successful development of their careers. Adopting work-life balance strategies such as flexible hours, telecommuting, and extended periods of paternity leave. Establishing zero tolerance to gender-based violence, communication campaigns. Como parte de la lucha activa en contra del acoso sexual en el marco del trabajo, hemos capacitado aproximadamente 120 personas de los comités de convivencia laboral, quienes son los encargados de buscar estrategias para la prevención y atención de casos de acoso sexual en el lugar del trabajo. As reported by these pioneering companies, gender equality seals are not a trend, but an investment. Their impact shows that gender equality is a win-win deal for businesses, employees, and economies. Para El Salvador, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, uno, para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Por otro lado, las empresas también. ¿En qué sentido? Porque también se mejora el clima laboral, se mejora también la inversión del país, se mejora la productividad, de manera que adoptar buenas prácticas mejora también el respeto a los convenios internacionales adoptados con la OIT, también a la normativa laboral del país
y por supuesto mejora todo lo que está relacionado a la legislación de igualdad. Para nosotros ha sido muy gratificante hacer parte del sello Equipares porque es un proceso que está totalmente coherente con nuestro pilar de cultura organizacional como es el respeto por las personas, donde valoramos y promovemos la diferencia. Es tanto así que nuestra población en general lo ha recibido muy bien e incluso uno de los sindicatos que hacen parte de nuestra organización quiere hacer parte de la promoción del sello de equidad. Y es así como en una de nuestras empresas el sello no lo vamos a hacer entre el PNUD del ministerio y la empresa, sino entre el PNUD, el ministerio, el sindicato y la empresa. Las mujeres para nosotros tienen una importancia especial porque nosotros vimos con el equilibrio, nosotros vamos a ganar más en productividad, en creatividad, en innovación y al final también en resultados financieros. Tenemos un programa de altos potenciales que en un 65% tiene participación femenina. Y ese programa de altos potenciales está amarrado con todo el programa de sucesión de talentos que buscamos que nos permitan a corto y a mediano plazo poder tener mayor número de mujeres dentro de la gerencia media y la alta gerencia. Through the Gender Equality SEAL certification program, businesses are attracting and retaining a greater diversity of talent and increasing their competitiveness in the market. Employees are finding greater access to equal pay and opportunities, both of which translate into improved job satisfaction. And countries are working towards social and economic growth, achieving equity and justice for all. Hemos creado toda una institucionalidad, desde la misión de la compañía hasta un procedimiento de cómo vamos a abordar los procesos de atracción, de reclutamiento, de desarrollo y de retención de esas mujeres. Porque no queremos solamente que ellas se incorporen a la organización, sino que piensen al día siguiente de haberse incorporado que es la mejor decisión que puedan haber tomado sus días.